ಮೂಕ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟೈತೆ ಇದು, ಮೂಕ್ ಪಿಕ್ಚರ್. ಓಕೆ, ಈಗ ಆಯ್ತಾ ಕನೆಕ್ಟ್? ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಎನಿ ಡೌಟ್ ಹಿಯರ್? ನೋ ಡೌಟ್. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ನೋಟ್ ಡೌನ್. ಓವರ್ ಆಯ್ತಾ? ನೋಟೆಡ್. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ನಾಗ ಹೋಗೋಣಂತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ನಾಗ ಮತ್ತೆ ಜಗ್ಗಬೇಕಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು. ಓಕೆ, 12 ಆಯ್ತಲ್ಲ. ಸೊ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಟು 13, 14, 15. ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ? ಇದೊಂದು ನಂಬರ್ ಬಿಟ್ಟ. ಹಾಂ, ಇನ್ ದ ಅಡ್ಜಾಯ್ನಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಎ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಎಇ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಸಿ ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿ ಸಿ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಇ ಡಿ. ದೆನ್ ಫೈಂಡ್ ವೈ. ವೈ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲೈತ್ರಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೈ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ವೈ ಕಾಣಿಸುತ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ? ವೈ ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೈತಲ್ಲ ಇದು. ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೈ ಹಿಯರ್. ಓಕೆ, ರೆಡ್ ಅಕ್ಷರ ಬರೋಣಂತೆ. This is y here and it is here 90 degree. ಬಹುಶಃ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರಬೇಕು ನೋಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಚಲೋ ಕಾಣುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. 90 ಡಿಗ್ರಿ ಯಾಕೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅದು? 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅದೇ ಹೇಳಲ್ಲ ಅವ್ರು. ಹೇಳುವುದು ಒಂದು, ತೋರುವುದು ಇನ್ನೊಂದು. 90 ಐತದ ನೋಡ್ರಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಇಲ್ಲ? ನೈನ್ಟೀನ್ ಅನ್ಸೈತಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ 19 ಸಾಲ್ವ್. ಅದೇ ಹೇಳುವುದು ಒಂದು, ತೋರುವುದು ಇನ್ನೊಂದು ಐತ್ರಿ ಇದು. ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸೋದು ಬೇರೆ ಕಾಣೈತಿ, ಬಟ್ ಮೈಟ್ ಬಿ 90 ಓನ್ಲಿ. 90 ಗತ್ಲೆ ಕಾಣಿಸತ್ತಿಲ್ಲ ಅದು. 19 ಐತದ. ಆನ್ಸರ್ ಬಿಕಮ್ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದು ಅಲ್ಲ. 90 ಡಿಗ್ರಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೇಕು? ಅದು 80 ಇರ್ಬೇಕು. 80 ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವಾಗೇನು ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ ನಮ್ಗೆ? 100 ಬರ್ಬೇಕು. ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹೇಳಕತ್ತೀರಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ. ಕರೆ 90 ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್. 90 ಆಪ್ಷನ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ನೋಡ್ಲಿಲ್ಲ ನಾನು, ಅದು ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ ಅದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಓಲ್ಡ್ ಒನ್. ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್.
So it is confirmed it is 90 degree. Okay, so your answer will be what? 90 degree ಏನು ಇದವರೆಗೆಲ್ಲ ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇದು 90 ಐತೆ ಅಂದರೆ ಇದು 90ನೇ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಸಾಲ್ಡ್ ಇಯರ್. 90 ಇದ್ದರೆ 90 ಬರುತ್ತೆ, ಹೌದಲ್ರಿ? ಈಸಿ ಐತಿ. ಹಾಂ ಅದೇ ಹೇಳತ್ತಿಲ್ಲ, ಹೇಳುವುದು ಒಂದು ತೋರುವುದು ಇನ್ನೊಂದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾ ಹೇಳಿನಿ ಅವ್ರು ಏನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರ್ತಲ್ಲ, ಡೋಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ದೆಮ್. ಓಕೆ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಓನ್ಲಿ ಬಿಲೀವ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ರಿಟನ್, ನಾಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಡ್ರಾನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹಂಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರ ಅವ್ರು, ನಮ್ಗೆ ಹಿಂಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಲಿ, ನಾವು ಆ ಕಡೆ ಓಡಾಡಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಾರ್ರಿ. Okay, that is why they have given this. Okay, now let us go to this one. Two supplementary angles are in the ratio 7:5. Find the difference between two angles anatari. Two supplementary angles are in the ratio 7:5. Supplementary angles will be equal to what? 180 degree. 180 degree, ಹೌದಲ್ರಿ? ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ಇವು 2 ಡಿಗ್ರಿ 2 ಅದಾವ ಅಂದ್ರೆ 7:5 ಐತಿ. 7:5 ದ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟೈತ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ? 180. So all of you know ratio already, ಹೌದಲ್ರಿ? the total, the sum of the ratios is equal to how much? 180. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ? find the difference between the two angles ಅನ್ನತ್ತಾರೆ. so what I'll do, 180 divided by 12, ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ 12 ratio is equal to 180 degree into what I'll do, into difference between them 2, so therefore it will be 2. so ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ಇದು? ಇದು 6 ಹೋಗಲಿ, 6 3 30 degree. so difference will be how much? 30 degree. Clear? Okay, I checked in Google, that is 110 degree. No, Nikhil, it is 90 only. I checked with the original paper. Okay. Aita over. Okay, let us go to this one. If 20 lines are drawn in a plane such that no 2 of them are parallel and no 3 are concurrent, then in how many points do they intersect? ಹಿಂಗೆ ಕೇಳಾಕತ್ತಾರೆ ರೀ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಲಿಟಲ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಪರ್ಮುಟೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಂದರೆ ಪರ್ಮುಟೇಷನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ದು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಟ್ ದೇರ್. ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ಬೈ ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸ್. ಓಕೆ, 20 ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. ನಾವು 20 ಲೈನ್ಸ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಬೋರ್ಡ್ ಸಾಲಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 1 by 1 and ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ದೇ ಆರ್ ಸೇಯಿಂಗ್. ಓಕೆ, 20 ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಡ್ರಾನ್ ಇನ್ ಅ ಪ್ಲೇನ್ ಸಚ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೋ 2 ಆಫ್ ದೆಮ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲ್. ಅಂದರೆ ಯಾವ ಎರಡು, ದೇರ್ ಆರ್ ನೋ ಪ್ಯಾರಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಎಟ್ ಆಲ್. All 20 lines are non-parallel lines to each other. Second point they have given is that no 3 are concurrent. ಯಾವ 3 are not concurrent. No 3 are concurrent. ಅಂದರೆ ಓಕೆ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಒಂದು ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ನ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿರಿ, ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಹಿಂಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಓಕೆ, ಥರ್ಡ್ ಲೈನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡ್ರಾ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಫೋರ್ತ್ ಲೈನ್ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡ್ರಾ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಹಿಂಗೂ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ಬೇಕಾರದು. ಓಕೆ, ನೋ 3 ಆರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ನೋ 3 ಆರ್ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? they cannot pass from one point. They cannot pass from one point. And no two of them are parallel. No 2 of them are parallel. So ಇದನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಈಗ ಸದ್ಯ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ವೆನ್ ವಿ ಡೂ ದಿ ಪರ್ಮಿಟೇಷನ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಹೌ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಈಗ ಸದ್ಯ ಇಷ್ಟ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಇದನ್ನು. 20 lines are there. Okay, 20 lines are there and no 2 of them are parallel. Okay, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣಂತ, ಎರಡು ಲೈನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಯ್ತಿರಲ್ಲ, 2 ಲೈನ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ದೇ ವಿಲ್ ಟಚ್ ಇನ್ 1 point. ದೇ ವಿಲ್ ಟಚ್ ಇನ್ 1 point. ನಂಗೆ ಕನ್ಕರೆಂಟ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡ್ರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ? ಐ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ another line here. Now how many they are touching? ಇದು ಹಿಂಗೆ ಬರಬಾರ್ದು. 3 of them are touching. No 2 of them are parallel. ಓಕೆ, ಹಿಂಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತಿದ? 3 lines, no 2 of them. So how do I draw it? So this will become parallel. Okay, if I don't draw parallel, then definitely it is going to touch here. They are saying lines, they are not line segments. They are lines. If they are not parallel, they are going to touch somewhere.
ದೇ ಆರ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಚ್ ಸಮ್ವೇರ್. ಇದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ, ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಚ್. ಸೊ ನಾ 3 ಲೈನ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟು ಕಡೆ ಟಚ್ ಆಗೈತ್ರಿ ಇದು? 3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಟಚ್ ಆಯಿತು. 1 ಪಾಯಿಂಟ್, 2 ಪಾಯಿಂಟ್, 3 ಪಾಯಿಂಟ್. If I draw a fourth line, then how many times it will touch here? Nodale, it will touch how many times now? Because anyways, one another will definitely cross each other. Ella lineಗಳು ಎಲ್ಲ ಲೈನಿಗೆ ಟಚ್ ಆಗೋದವ್ರಿ. ಈಚ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಚ್ ದ ಅದರ್ ಲೈನ್. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ರದ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಯಾಕೆ ನಂಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ಸಲ್ದು ಗೊತ್ತಾಗೋಲ್ಲ ನನಗೆ ಇಲ್ಲೇ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಚ್ ಲೈನ್ ಇಸ್, ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ 6 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಎಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ? 4 ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. 4 ಲೈನ್ಸ್ ಟಚ್ ಅಟ್ 6 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ 2 ಲೈನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟಚ್ ಅಟ್ 1, 3 ಲೈನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟಚ್ ಅಟ್ 3, 4 ಲೈನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಟಚ್ ಅಟ್ 6 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. If I take a 5th line, then how many times is it going to touch? Okay, 1, 2, 3, 4 more. Okay, so what will happen here is previous number will be added. So 1 ata. Okay, ಈಗ ಹಿಂಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸೇ ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಈಗ ಏನಾಕೈತ್ರಿ, ಈಗ 4ನೇ ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಚ್ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. It is going to touch 4 points. If I draw a 5th line, then it is going to touch 5 lines. So ಹೆಂಗೆ ಆಕೈತಿಲ್ಲ? 2 ತಗೊಂಡಾಗ if I take 2 lines, then they will touch in 1 point. Okay, if I take the 3rd line, it is going to touch how many times now? 2 more times, because it is going to touch these 2 lines. ಇವೆರಡು ಲೈನ್ಸಿಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಕೈತ್ರಿ. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಅರ್ಥ ಆಗೈತೆ ನಾ ಹೇಳೋದು? So I will draw it once again and show. So 2 lines I draw, only 1 point. If I draw non-parallel line here, it is going to touch these 2 lines. 2 ಲೈನಿಗೆ ಟಚ್ ಮಾಡೋದ್ರಿ. ಈಗ ಮತ್ತೊಂದು ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಚ್ 3 ಲೈನ್ಸ್. 3 ಲೈನ್ಸ್ ಸಮ್ವೇರ್, ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ ವೇರ್. ನಾವೀಗ ನಮ್ದು ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಿಷನ್ ಐತ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ವಿಷನ್ ಐತೆ, ಬಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಚ್. ಸೊ ನಾವೀಗ ಎಷ್ಟೇ ಲೈನ್ ಹೊಡಿತೀವಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಸರ್ತೆ ಟಚ್ ಆಗೈತೆ ರೀ, ಎಡಿಷನಲ್. So earlier it was only 1, then 2 lines it touched, so it has become 1 plus 2, 3. Now if it will touch 3 lines, so it will become what? 1 plus 2 plus 3. And if I go to 4th line, then it is going to, so 4th line, then it will touch 3 more times. This is going to touch all these 3 lines. All these 3 lines. Then if I draw a 5th line, then it is going to touch all these 4 lines once again. So it will become what? Plus 4. So what is going to happen here? ಏನಾಗೋದೈತ್ರಿ? ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ಬೇಕಿಲ್ಲೇ? ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋಗ್ಬೇಕು? 20 ತನಕ ಹೋಗ್ಬೇಕು ರೀ. 20th ಲೈನ್ ಇದೇನು ಮಾಡ್ತೈತಿ? ಇದು 19 ಲೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡೋದೈತಿ. 19 ಲೈನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಟಚ್ ಮಾಡೋದೈತಿ. ಟಚ್ ಮಾಡುತ್ತಾ? ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಫೀಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಐ ಡೋಂಟ್ ನೋ. ಬಟ್ ನಾವು ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ದೆಮ್. 1 to 19 ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆ್ಯಡ್. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? 1 to 19 ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ರೀ. n into n plus 2 divided by 2. n into n plus 1 divided by 2 ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನಿತ್ತು? ಸಮ್ ಆಫ್ ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಫಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಾನೆ. ಅದ್ರ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಐತಿ ಏನದ? ಸಮ್ ಆಫ್ n ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ರೀ. 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 19 ತನಕ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. There is a formula. What is that formula? n into n plus 1. ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿಲ್ಲ? ನನಗೂ ಡೌಟ್ ಬರಾಯ್ತು. n into n plus 1. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣಂತಲ್ಲ. 4 ಲೈನ್ಸ್ ಇದು, 4 ಇದು ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತು ರೀ ಇಲ್ಲಿ? 19 ಬರ್ತೈತಲ್ಲ ಅಲ್ಲೇ. ಸೊ 19 ವಿಲ್ ಕಮ್. ಸೊ 4 ಇದ್ರೆ 3 into 3 plus 1 divided by 2. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಲ್ಲೇ. 3 into 3 plus 1 is equal to 3 4 is 12. 12 divided by 2 is equal to 6. Correct ಐತಲ್ಲ? 3 plus 2 plus 1 6 ಐತ್ರಿ. ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒನ್. ಸೊ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ? 19 into 20 divided by 2 ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಎವ್ರಿ ಲೈನ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಚ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಆಲ್ ದ ಲೈನ್ಸ್. ಎವ್ರಿ ಲೈನ್, ದ ನ್ಯೂ ಲೈನ್ ಈ ಡ್ರಾ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟಚ್ ಆಲ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಲೈನ್ಸ್. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ಏನಾಯ್ತು ರೀ? ಸಮ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ 19 ಅಂದರೆ ಏನಾಯ್ತು? 19 into 10 is equal to what? 190. Are you getting my point? So ನಾವೀಗ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಪ್ರೂವಿಂಗ್. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಇದು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ರಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಕಮ್ಸ್,
Okay, SSC ಒಳಗೆ ಭಾಳ ರಿಪೀಟ್ ಆಗುತ್ತಾವೆ. ಸೊ ದರ್ ಫಾರ್ SSC when you are doing, you can remember the questions as well. So if there are no parallel lines and no concurrent lines, ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ನಾವು? ಓಕೆ, ಇವೇನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ನಂಬರ್ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಡಿವೈಡ್ ಬೈ 2, ಬಿಕಾಸ್ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಹ್ಯಾಪನ್. ಇಲ್ಲಿ 10 ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ನೀವು? 9 ಬರ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲೇ, 9th ಬರ್ತಿದ್ರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ನಾವು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಟಚ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. So it will be what? 9 into 10 divided by 2. If there are 10 lines, what is going to happen? Okay, 9 into 10 divided by 2. 9 5s are 45 times 45 points they will intersect. Getting my point artha agaytri? So therefore your answer will be what? 190. Over? Done? Okay, let us go to next question. You got that same answer for everything, for all the 4 digits. 4 times you tried 4 different numbers. ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ 4 ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಎಲ್ಲ 4ಗಳು ಹಂಗೆ ಬರೈತೆ. 360 ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರೆ ಬರುತ್ತಾ? ಎಲ್ಲ 4ಗಳೊಳಗೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದೆ. ನಾವು ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ 4 ನಂಬರ್ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಿಯಲ್ಲ. ಓಕೆ ಫೈನ್, ಟುಡೇ ಯು ಟ್ರೈ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಇಯರ್. ಓಕೆ, ಎಷ್ಟು ಮುಗಿದಿವು? ಮರ್ತಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಟುಡೇ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ. ಓಕೆ, ಈಗ ಕಾಣತ್ತಾವ್ರಿ. ಇನ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಬಿ ಅಂತ ಕೇಳತ್ತಾರ. ಬಿ ಅಲ್ರಿ, ಥೀಟಾ. ಇಡೀ ಥೀಟಾ ಇಲ್ಲೈತಿ, ಹೌದಲ್ರಿ? ಥೀಟಾ ಈಸ್ ಹಿಯರ್. ನಾವು ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ವಾಟ್? 38 and 47, 65. We'll draw it. ಹೆಂಗೆ ಕಾಣತ್ತಾರ? 2 ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಕಾಣತ್ತಾವಲ್ಲ ಅವು? ಆರ್ ದೇ ಲುಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ 2 triangles? ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ? ದೇ ಆರ್ ಲುಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಸಮ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್. ಅಲ್ಲ, ಹಿಂಗೂ ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, I will not draw triangles, I will take lines. Okay, 1 ಇಲ್ಲಿಂದ 2, then 1 more, then 1 more. ಹಿಂಗೈತ್ರಿ? This is how it looks like. Okay, now here it is. Okay, here it is 38 degree, here it is 47 degree, here it is 65 degree, and here not given. ನಮಗೆ ಥೀಟಾ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾಯ್ತು. We have to find this theta. Okay, now what I can find out? 47 plus 65 triangle ಅಂತೂ ಕಾಣಿಸಾಗತ್ತವೆ. They are very much triangles. So therefore I can find out this. ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಿದ? 112. ಈಗ ಇದು 2 ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತು? 112 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್? 180 minus 112? 68. If this is 68, this is also 68. ಯಾಕ್ರಿ? ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್.
ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್. ಈ 68 ಈ 38 ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಇದ್ರೊಳಗೆ 180 ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. 38 + 68 is 98 ಹೌದಲ್ಲ ರೀ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ 82 ಹಾಂ 68 + 38 is 82 96 ಹೌದಲ್ಲ ರೀ. 96 ಹೌದಲ್ಲ ಪಕ್ಕಾ 106 ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು ಮತ್ತು 98 ಅಂದ್ರೂ 96 ಅಂದ್ರೂ ಡೂ ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ ಇಟ್ 106 180 minus 106 will be 74 degree. So your answer will be 74 degree. Over. Done? ಆಯ್ತಾ? Let us go to next one. ಇದು ಭಾಳ ಜಗತ್ತಿನ ಆಯ್ತಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ. Okay, now this one. In the given figure, AB is parallel to CD and angle BAP is equal to 25 degree. Angle PDC is equal to 60 degree. ಇವೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇಲ್ಲೇ ದೊಡ್ಡ ಕಾಣಕತ್ತವಲ್ರಿ. Okay. Now you have to find out what alpha plus beta. You have to find what alpha plus beta. ಇದನ್ನೇನ್ರ ನಾ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತೇನು or you can solve it. ಏನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ರೀ. ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 10 alpha plus beta. Find the difference between ಅಂದ್ರನ್ನ. ಓಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್. ಓಕೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ನಾವೀಗ ಹೆಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಹೌ ಟು ಫೈಂಡ್ 60 + 25 85 ಬಂತಿದೆ. ಇದು 85 ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ. ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ 85. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ ದಿಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ 85 ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೌ ಮಚ್ 95. ಸೊ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ 10 degree. Difference between them will be 10 degree. Over. Done. Let us go to next one. ಇಲ್ಲಿ ತೆಗಿಬೇಕಲ್ಲ ನಾವು. This is done. Yeah, I got it. Okay, in the shown figure, AB is parallel to D. AB is parallel to D. Find supplementary angle of X ಕೇಳತ್ತಾರೆ. Supplementary angle of X. ಇಲ್ಲಿ ಏನೈತಿಲ್ಲ 4X ಐತಿ. You can see 4X. This is 5X and this is 3X. You have to find X
They are not asking your x, they are asking supplementary angle of x. Okay, so let us see how to solve this. Okay, draw ಮಾಡಂತ, let us draw it. ಓಕೆ, ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟದು ಬರಲಿಲ್ಲ ಲೈನ್, ನಾನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ಈಗ. ಓಕೆ, ಆಯ್ತು. ಹೌದಿಲ್ಲ, ಇದೆಷ್ಟು ಆಯ್ತು ಇದು? 4x, ದಿಸ್ ಈಸ್ 5x, ದಿಸ್ ಈಸ್ 6x, 3x. 4 5 ಆದಮೇಲೆ 6 ಬರ್ಬೇಕಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇಲ್ಲ 3 4 5 ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ನಾವು ಹೌ ಡು ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್. ಹೌದಲ್ರಿ, ದೀಸ್ ಟು ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅಂದರೆ ಇದನ್ನು ಹಿಂಗೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ಈ ಕಡೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಡಬ್ಲು ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಡಬ್ಲು ಯಾವ ಕಡೆ ಆಯ್ತು ರೀ? ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಬ್ಲು ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಡಬ್ಲು ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇವು ಎರಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿತಿದ್ವಿ ನಾವು. ಬಟ್ ಇದನ್ನೊಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ರೀ. ಅದು 180 ಅಲ್ಲ, ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಕ್ಯಾನ್ ಐ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆರ್ ನಾಟ್? ಇಫ್ ದೇ ಗಿವ್ ಅಸ್ ದೀಸ್ ಟು ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ರೀ? ಎಕ್ಸ್ನಾಗ ಹೇಳ್ರಿ, ನಂಬರ್ ಕೇಳತ್ತಿಲ್ಲ, ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. 185 - 4x ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ವಾಟ್ ಯು ನೋ, ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಇತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟು. ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಕೊಟ್ರೆ ರೀ, ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇದನ್ನು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇದು ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಲ್ಫಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೀಟಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ. ಹೌದಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಫಾ ಪ್ಲಸ್ ಬೀಟಾ ಕೊಟ್ರೆ ಅಲ್ಫಾ ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೋದಿಲ್ಲ ರೀ. 2x, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2x. ಹೌದಲ್ಲ? ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2x. ಇದು 2x ಆದರೆ ಇವೆರಡು ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಎಷ್ಟು ಅದು ರೀ? 6x. 6x ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180. ಈಗ ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. ನೌ ಇಟ್ ಈಸ್ 6x ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180. ನಮಗೇನು ಕಂಡು ಹಿಡಿಯತ್ತಾರ ಅವರು? ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಮೊದಲು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕು. ಎಕ್ಸ್ ಎಷ್ಟ್ರಾಗ್ಬೇಕು ರೀ? ಎಷ್ಟರ ಇರುವಲ್ದಕ್ಕ? ಎಷ್ಟ್ರಾಗ್ಬೇಕು ರೀ? ಓಕೆ, ಇದ್ರ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಎಕ್ಸ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೋಡ್ರಿ, ಹಂಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದ. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಟೆಲ್ ಮೀ ವಾಟ್? ಹಂಗಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಾರ್ದ ಎಕ್ಸ್ನಾಗ ಹೇಳ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಇರ್ತೈತಿ? ಟೆಲ್ ಮೀನ್ ಎಕ್ಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್? ಟೆಲ್ ಮೀನ್ ಎಕ್ಸ್. ಇಲ್ಲ, think and tell me in x what will be the in this case alone, not I am not asking you in degrees, I am asking in x 5x. Supplementary angle of x will be 5x. ನೀವು 180 ಮೈನಸ್ ಮಾಡತ್ತೀರಿ, ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 180 ರೈಟ್? ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಹೌದಲ್ಲ ಇದು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ 5x ವಿಲ್ ಬಿ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಸೇ 5x. ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಯು ಟು ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ವೇ. ಓಕೆ, 6x ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಆದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ 5x ಆಗ್ಬೇಕು ರೀ. ಎಕ್ಸ್ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ಬೇಕು? 5x ಆಗ್ಬೇಕು. ಸೊ 5x ಅಷ್ಟೇ ಕಂಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಂಗೆ. 5x ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೌ ಮಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ 150. 6 ಮೂರಲೆ 18, 5 ಮೂರಲೆ 15. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ. ಇವ್ರೇನು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಇದನ್ನು ಕೇಳಾರ ಕ್ವಶನ್? ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ. ಸರ್ ಅಲ್ಫಾ ವಿಲ್ ಬಿ 85 or 95. ಯಾವ ಅಲ್ಫಾ ಇದೆ? ಯಾವ್ದು ಹಿಂದಿನ ಕ್ವಶನ್ ರೀ?
Done? Over? Okay, let us go to this next question. ಇಲ್ಲೇನು ಬರೆದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅಳಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅದನ್ನ. ಯಾಕೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಹಿಯರ್. ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಐತಿದೆ. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಪರ್ಪಲ್. Angle X, A, C and 180 minus B are indicated in the given figure. ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಹಂಗೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡ್ತೇನಂತೆ. ಟಚ್ ಆಗ್ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಯಾರ್, ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸಕತ್ತಿಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಿ ಡಿಗ್ರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣತ್ತಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಪೈ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಡಿಗ್ರಿ ಐತಿರೋದು. ಓಕೆ, 180 ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಟರ್ನ್ ಆ್ಯಸ್ ಪೈ. 180 ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿಟರ್ನ್ ಆ್ಯಸ್ ಪೈ. ಪೈ ಅಂತೂ 180ನ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಪೈ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಅದು ರೇಡಿಯನ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಪೈ ಯಾಕೆ ಹಂಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಪೈ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಡಿಗ್ರಿ. ನಾವು ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ವಿಚ್ ಆಫ್ ದಿ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನತ್ತಾರೆ ರೀ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದೋಸ್? ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ ಮೈನಸ್ ಬಿ, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಬಿ ಮೈನಸ್ ಎ ಮೈನಸ್ ಸಿ, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ, ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಪ್ಲಸ್ ಸಿ. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಯಾವ್ದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತಿ ಅಂತ ಕೇಳಾಕತ್ತಾರೆ ನಮ್ಗೆ, ಹೌದಾ ಇಲ್ರಿ? ಓಕೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಥಿಯರಮನ್ನು ಖತಮ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣಂತ ಇಲ್ಲೇ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಫಿನಿಶ್ ಒನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಥಿಯರಮ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗೈತೆ, ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಾರ, ಅಪಾರ್ಚುನಿಟಿ ಐತಿ. ಸೊ ವಿಲ್ ಯಾರು ಬರ್ರಿ, ಯಾರು ಬಂದಿರ್ಬೇಕ್ರಿ ಹಿಂಗೆ ಇದನ್ನ ಮಿಸ್ಟರ್ ಇಂಡಿಯಾಗತ್ಲೆ ಯಾರು ಬಂದು ಕುಂತು ಕೇಳ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಕೇಳಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಬಗಲ ತೆಗೆದು ತಾವು ಬಂದಾರ ನೋಡ್ರಲ್ಲ, ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಯಾರು ಗೊತ್ತು? ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಬಾಜು ಕುಂತಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಬಂದು ಕುಂತಾರ ಮಾತ್ರ ನಡಕ್ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಡ ಹುಡುಗರು ಅಂಜಾಗತ್ತ ನಡಿ, ನೀನು ಕಳಿಸೀನಿ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿಲ್ exterior angle theorem will complete here. Okay, I will show you. Okay, ಈಗ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ these triangles. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟವ್ರು ಹೆಂಗಾದ್ರು ನೇಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಎ ಬಿ ಸಿ ಡಿ ಇ. ಓಕೆ, ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಎ ಬಿ ಇ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಬಿ ಇ ನೋಡತ್ರಿ, ಎ ಬಿ ಇ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸಿ ಎ ಬಿ ಇ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್? ಈ ಲೈನ್ ಮರ್ತು ಬಿಡ್ರಿ ಅಂದಂಗೆ ಆತು. ದಿಸ್ ಲೈನ್ ವಿಲ್ ಓಕೆ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಎ ಬಿ ಇ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಹೌದಲ್ರಿ? ಓಕೆ, ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಒಂದು ಥಿಯರಮ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಈಸಿ ಆಯ್ತು ಅದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಥಿಯರಮ್ ಮುಗಿದು ಬಿಡುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ಸೋ. ಓಕೆ, ನಾವು ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ಇದೇನೈತ್ರಿ ಇದು? ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್, ಓಕೆ, ಐ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಇ ಫರ್ದರ್. ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು ಇ ಫರ್ದರ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ಎಕ್ಸ್ ಡಿಗ್ರಿ. ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ external angle of the triangle. It is called external angle of the triangle. External angle of the triangle ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಯಾವ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತೊಗೊಳ್ರಿ, ಟೇಕ್ ಅ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಒಂದು ಯಾವ್ದಾರ ಲೈನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿರಿ. ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇದು ಹೊರಗಡೆ ಏನು ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರೆ? ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಅಂತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಂತ, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಎ ಬಿ ಇ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ಓಕೆ, ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅವರು, ಸಿ ಕೊಟ್ರ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಸಿ, ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪಿ ಅಂತ ತೊಗೊಳ್ಳಂತ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಪಿ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಪಿ ನೌ, ಆ್ಯಂಡ್ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಕ್ಯೂ, ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಕ್ಯೂ. ಓಕೆ, now what I need to understand is C plus P plus Q should be equal to what? 180 degree. Correct? 180 degree ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ, ಆಗ್ಬೇಕು ಬೇಡ? ಯಾಕಂದರೆ ದೇ ಆರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಓಕೆ, Q plus X is equal to what?
180 because they are lying on the same line. They are supplementary angles. They are lying on the same line. So ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಗಬೇಕು 180 degree. Correct. Now from this can I find out that C plus P should be equal to X? C plus P plus Q is equal to 180 ಆಯ್ತಾ? Okay, Q plus X is equal to 180 ಆಯ್ತು ರೀ. Then what does it mean? C plus P should be equal to X, yes or no? ನೀವೆಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಹಾಕೊಂಡು ನೋಡೋದು ನೋಡ್ರಿ ಅಥವಾ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ. ಕ್ಯೂ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದು ಸೇರಿದ್ರೆ 180 ಆಗ್ಬೇಕು, ಹೌದಲ್ರಿ? ಕ್ಯೂ ಜೊತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಸೇರೈತಿಲ್ಲ, ಇಲ್ಲೇ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಸೇರೈತ್ರಿ. ರೈಟ್ ಆರ್ ರಾಂಗ್? ಹಿಯರ್ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ದರ್ ಇಸ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಡಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್? ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಎಕ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಥೆರಮ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತಂತಂದ್ರೆ, ಓಕೆ, ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎನಿ ಸೈಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎನಿ triangle will be sum of the opposite angles. Sum of the opposite angles ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಐತಲ್ರಿ ಎಕ್ಸ್, ಓಕೆ, ಇದೇನು ಇರಬೇಕು? ಇದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಯಾವ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅದಾವ? ಸಿ ಮತ್ತು ಪಿ. ಇವು ಎರಡರ ಸಮ್ಮಿಗೆ ಸಮಾನ ಇರ್ಬೇಕು ರೀ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ, ವಿಚ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೂವನ್. ಅರ್ಥ ಆಗೈತಿ? ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? So the external angle of a triangle will always be equal to the sum of the opposite angles. Sum of the opposite angles. Okay. So now we'll P and Q and ತಗೊಂಡಿವಿ. ಇಲ್ಲಿ C ಐತ್ರಿ, C ಏನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಈಗ what I can understand, okay, C plus Q is equal to what? C plus Q ಆಗ್ಬೇಕು, C plus Q ಆಗ್ಬೇಕು ರೀ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ಆ್ಯಂಗಲ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎ, ದೆನ್ ಹೌ ಮಚ್ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ? ಎ ಓನ್ಲಿ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡ್. So other ರೀತಿ if I take, okay, now here if I take ಬಿಡವಲ್ತಲ್ರಿ. Okay, if this is A, then this should be A, correct? Okay, now if I take, ನನಗೆ ಏನು ಬೇಕಾಯ್ತು ರೀ? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ವಾಟ್? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿ ಸಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಇದೇನು ಕೊಟ್ರಲ್ಲ, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ ಡಿ ಸಿ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ದೆನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್? ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿ ಸಿ, ಹೌದಾ ಇಲ್ಲ? ಸೊ ನನಗೀಗ ಸಿ ಅಂತೂ ಐತ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ, ನನಗೀಗ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಅಂದರೆ ಇದೊಂದು ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೇಕಾಯ್ತು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್. ಆರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ನನಗೆ ಇದಂತೂ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು? ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ವಾಟ್? ಭಾಳ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟ್ ಮಾಡತ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋಲ್ಲ ನಂಗೆ, ಬಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಎ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಎ. ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್? 11 minus b is equal to c plus q plus a ಆಕೈತಿ ಇದು. ವೇರ್ ಇಸ್ ಬಿ ಹಿಯರ್? ಹಿಂಗೆ ಬಿ ದಿಸ್ itself ಅಲ್ಲ?
ಏನಾಯ್ತದ ಪೈ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಆಯ್ತು. ದಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಇನಫ್. ಎಕ್ಸ್ ಐತೇನಲ್ಲಿ so x can be written as what? 180 minus q. Q can be written as, so from this what I can do is q can be written as what? 180 minus x. ಬರೀಬೋದಲ್ರಿ, ಈ ಕಡೆ ಎಕ್ಸ್ ಹೋಗುತ್ತಾ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ, ನನಗೆ ಯಾಕಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎ ಬಿ ಸಿ ಬರ್ಬೇಕು ನಂಗೆ. ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ಆಫ್ ನೋ ಯೂಸ್, ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಕ್ಯೂ ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್. ಸೊ ಸಿ ಪ್ಲಸ್ 180 ಮೈನಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಮೈನಸ್ ಬಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಏನಾಯ್ತಿರಲೇ, ಸಿ ಪ್ಲಸ್ 180 ಐತಿ. ಸೊ ದಿಸ್ 180 this 180 will get cancelled, correct? ನನಗೆ x ಈ ಕಡೆ ಬರ್ಬೇಕ್ರಿ, because x is always on the right hand side. So x I'll take this side, then b will go that side. So this will become what? c plus b plus a. So a plus b plus c ಎಲ್ಲೈತು ಅದು ಆನ್ಸರ್. x is equal to a plus b plus c. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಮಾಡಲಿ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಿ. ಓಕೆ, ಒಂದೇದೇನೋ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಥೆರಮ್, ಇದೇನೋ ಅಳಿಸಿ ಮಾಡಲೇ ಮತ್ತು ಹಂಗೆ ಹೇಳಿ. Once again I'll repeat. Okay. Okay, they have given this as C, this is A, this is X, and this is pi minus B. Okay, hinge kottara pi minus B can be written as 180 minus B. Okay, now first what I understood, okay, ನನಗೆ ಇದೇನು ತಿಳಿದಿದೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಓಕೆ, ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಇದನ್ನು ವೆನ್ ಐ ಸಾ ದ ಕ್ವಶನ್ ಐ ಜಸ್ಟ್ ಥಾಟ್ ವೈ ದೇ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ನೌ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಕೊಟ್ರ ಅಂದರೆ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಸಾಲ್ವ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಇದು ಡಿ, ಇದು ಇ, ದೆನ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಬಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಸಿ. ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ triangle ABE, if I take triangle ABE, C plus P plus Q. So what I will do, in AB, ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, here what I had written, Q or P na? Q. Okay, and this is P. If this is P and this is Q, then what I know C plus P plus Q is equal to 180 degree. Why? Because they are the internal angles of a triangle, correct? And I know what, Q plus X is equal to 180 degree. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ ಲೈಯಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಇವೆರಡು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆದವಾ? ಓಕೆ, ನಾವು ಫ್ರಮ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ, ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದ್ರದ್ದು ಏನೋ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೂ ಇಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ 180, ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ 180, ದೇರ್ ಫಾರ್ ಸಿ ಪಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ದು ಆಯ್ತು ರೀ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್, ಏನಾಯ್ತಾ? ಹಾಂ, ಅವರು ಈಗ ಬಂದಿರೋ ಅವ್ರು ಏನಾರು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ನಮಗೇನು ಹೋಯ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಗೇನ್ ಇಫ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಆಫ್ ದಿಸ್, ಯಾವುದು ಇದು ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಪಿ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್. ನಾವು ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಡಿ ಸಿ, ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಡಿ ಸಿ, ಇಲ್ಲೇನಾಕೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಇದು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಐತೆ ರೀ, ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸ್, ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್. ಓಕೆ, ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಾಯ್ತದ, ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಏನಾಯ್ತು ರೀ, ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲೇನು ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಓ ಹಿಯರ್. ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ಡಿ ಇ ಓ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್, ದೆನ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ಡಿ ಇ ಓ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ನೋ ವಾಟ್, ಐ ನೋ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಎ, ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಆರ್ ವರ್ಟಿಕಲಿ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್. ಸೊ ಅದು ಎ ಆಯ್ತು ರೀ. ಸೊ ಇದು ಎ ಆಯ್ತು, ಇದು ಕ್ಯೂ ಆಗುತ್ತಾ. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಡಿ, angle D will be what? Q plus A. Q plus A. Yes or no? This is Q plus
ಎ ಆಯಿತು ಮತ್ತು ನಾ ಬೇರೆ ಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ನಾವು ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ ನಾವು ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ದಿಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಎ ಡಿ ಸಿ. ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತಿದೆ ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಎ ಯಾಕೆ ಬಂತು? ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಪೈ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಎ. ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಎ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಪೈ ಮೈನಸ್ ಬಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಿ ಪ್ಲಸ್ ಕ್ಯೂ ಪ್ಲಸ್ ಎ. ನಾವು ಪೈ ಅಂತ ಏನು 180. ಸೊ ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ, ಕ್ಯೂ ಐತಲ್ಲ, ಕ್ಯೂ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವನ್ ದೇರ್, ಬಟ್ ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಫ್ರಾಮ್ ದಿಸ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ್ಯಾಟ್ q plus x is equal to 180 degree ಆದರೆ from here what I can find out? I can find out q is equal to 180 minus x. So instead of q I write 180 minus x. ನಮಗೆ 180 will get cancelled and what will remain is minus b is equal to c plus ಅಥವಾ minus c minus x plus a. Now x is required at one side, so therefore I send the x one side. Now what is remaining is a plus b plus c. Clear? Over? No? Done? Over? Okay, so let us go to next one. Okay. This is good enough. In the given figure, AB is AB is parallel to CD
and PQ QR intersect AB and CD both at EFGH. So AB is parallel to CD. ಕಾಣಿಸೈತೆ ನಿಮ್ಗೆ or should I draw? ಕಾಣಿಸೈತೆ? Okay. AB is parallel to CD and PQ and QR intersect AB and CD both at EFGH ಅಂತ ಕೊಟ್ರ. Given that PEB ಯಾವ್ದ್ರಿ PEB is this one. This is 70 degree. This is how much? 70 degree. They have given it is 70 degree. And QHD is 140 degree. Is that it? 140 degree. Okay. Then what is the value of X? X is PQR. Okay. PQR is X. So PQR is X. Okay. Sorry. X. Okay. So ಇಷ್ಟೊಳಗೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದೆ ಬೇಡ ಸಿ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತಿರಲ್ಲೇ ನಮಗೇನು ಬೇಕು ಪಿ ಕ್ಯೂ. ಈಗ ನಾವು ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಪಿ ಕ್ಯೂ ಆರ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ನನಗೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾನು ವಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಡೂ ಈಸ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಆರ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಎರಡರೊಳಗೆ ಒಂದು ತೊಗೋಬೇಕ್ರಿ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಸಾಲ್ವ್. ಹೌದಲ್ಲ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತೊಗೋಬೇಕು ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ಇದರ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತೊಗೋಬೇಕು ನಾನು ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅದರ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತೊಗೋಬೇಕು. ಆರ್ ಯು ಏಬಲ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? either that triangle or this triangle, then only I will be able to get a X. Now we will try to understand whether we will be able to find out ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮತ್ತು ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮತ್ತು ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಡೂ. ಓಕೆ, ನಾವು ವಾಟ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇದನ್ನು ಒಂದು ವೇಳೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಅಂತಂದರೆ EQF ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ EQF ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ದೊಡ್ಡ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ರೀ, ಶುಡ್ ಐ ಡ್ರಾ ದಟ್ ಸೈಡ್? ಹೌದಲ್ಲ, ಕಾಣಿಸಂಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಅದು. ಓಕೆ, this is the one, right? So P A C E G F H Q R. ಆರ್ದೇನೋ ಕಾಲು ಮುರ್ಕೊಂಡೈತ್ರಿ. ಹಾಂ, ಈಗ ಕೊಟ್ಟಿನದು ಕಾಲು. Over? Okay. So let us see here. Is that 140 degree? This is how much? 70 degree. So I need either this triangle, ಯಾವುದು EQF triangle ನಾಗಿಂದರೆ ಎರಡು ಆ್ಯಂಗಲ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ನಂಗೆ. If I want to find out this X here, I need these two angles or I need these two angles. Then I will be able to find out. Correct? ಯಾವ ಎರಡು ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತಾವೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇದು 70 ಆದರೆ ಇದು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ರೀ, ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಲೈಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸೇಮ್ ಲೈನ್. 110 ಆಯ್ತು, ಇದು 110 ಆಯ್ತು ರೀ. So will I be able to find this one? We'll try to find this one. ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾನು? ಇದು 140 ಐತಿ. ಸೊ ಇದು 140 ಇದ್ರೆ, ಹಾಂ ಇದು 140 ಇದ್ರೆ ಇದೆಷ್ಟು ಆಯ್ತು ರೀ? ಇದು 40 ಆಗುತ್ತಾ? ಹೌದಲ್ಲ? ಇದು 40 ಆದರೆ ಇದು 40 ಆಯ್ತು ರೀ, ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸಲ್ ಲೈನ್, ಪ್ಯಾರಲ್ ಲೈನ್ಸ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ವರ್ಸಲ್ ಲೈನ್, ಕರಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್, ನೆನಪೈತಲ್ಲ? ಹಿಂಗೆ ಬಂದವ್ರಿ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನನಗೆ ಇದನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋ ಬದಲಿ ಇದು ಬಂತು ನಮಗೆ. ಇದು ಬೇಕಾದ್ರೆ 110 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು that will also be 110 only. Why? Because this is also a transversal line on the parallel lines. Right or wrong? So this will also be 110 only. So ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಗೊತ್ತಾಗ್ತೈತಿ. ಈಗ ಆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತೋರಿ, ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತೋರಿ, ಏನೇ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಯು ವಿಲ್ ಟೇಕ್. ಸೊ 110 + 40 = 150. ಅಂದರೆ X ಎಷ್ಟು ಆಗ್ಬೇಕು ರೀ? 30 degree. So the answer will be 30 degree.
Over? Not at? ಆಯ್ತಾ? ಓವರ್? ಓಕೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ಮಾಡೋಣ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಣ್ಣದು ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ ಇಟ್ ದೇರ್. So let us go to next question. In the figure AB is parallel to EF. ಇಲ್ಲಂತೂ ಏನು ಕಾಣವಲ್ತು ನಿಮಗೆ, ಹೌದಲ್ರಿ? ಓಕೆ. ಸೊ ವಿಲ್ ಡ್ರಾ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇದು ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು ಅಷ್ಟೇನು ಸಾಧಾರಣ ಇಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಸರ್ತಿ ಇದನ್ನು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಹೈಡ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓ ಶಿಟ್. I'll keep it here, okay, in the dandi, so that we'll be able to solve this question. Okay, ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಬರೀರಿ ಇಲ್ಲೇ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗೈತಿ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗೈತಿ ರೀ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಉಲ್ಟಾ ಜಡ್ಡ, ಇನ್ನೊಂದು ಲೈನ್ ಹಿಂಗೆ ಹೋಗೈತಿ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಲೈನ್ ಬಂದು ಈ ಕಡೆ ಹೋಗೈತಿ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 100 ಡಿಗ್ರಿ, ಹಿಯರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 120. ಓ ಮೈ, ನಾಟ್ ವಿಸಿಬಲ್. ನಿಮ್ಗೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಕಾಣೈತಿ ನಿಮ್ಮ ಯಾವ್ದು 106 ಐತಿ? ಹಾಂ, ಇದು 106 ಐತಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ 110. 110, ದಿಸ್ ಈಸ್ 106. ಆಮೇಲೆ ಇವೇನದಾವೆ ಇಲ್ಲಿ? ಇದೆ ಇರ್ತದೆ MN. This one 3x and this one 7x. Z ಇರ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ. ಎರಡು ಎಕ್ಸ್ ಇರಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ ಇರಾಕಬೇಕು, ಯಾವ್ದಾರು ಒಂದು ಜೆಡ್ ಇರಾಕಬೇಕು. 7z 2y. ಏನಾರ ತಪ್ಪಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ತಪ್ಪಾಯ್ತಿ, ಆಗೋಲ್ಲ ನಮ್ದೇನು. ಓಕೆ, one is proven here. 7z is equal to ಎಷ್ಟು ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ? ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತಲ್ಲ. These two angles are lying on the same line, so they are supplementary angles. So 7z is equal to, I can find out immediately. 7z is equal to what? 70 degree. ಹೌದಲ್ರಿ? 110 ಐತೆ ರೀ, 70 ಡಿಗ್ರಿ ಇರ್ಬೇಕು. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? 110 plus 70 will be 180. So 7z is equal to what? 70 degree. ಹಂಗಾರೆ z ಐತ್ರಿ, ಅದು ಕನ್ಫರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಮ್ಯಾಚಿಂಗ್ ನಾವು. ಓಕೆ, ಈಗ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಈಸ್ 3x ಬೇಕು ನಮಗೀಗ. 3x plus 2y will be equal to what? 3x plus 2y is equal to 180 degree ಆಗಬೇಕು, ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆ, AB is parallel to EF, AB is parallel to EF, and GH is parallel to CD. Okay, GH is parallel to CD. GH is parallel to CD. This is GH is parallel to CD, and AB is parallel to EF. Okay, so how do you understand that EF and GH are parallel? ಹಂಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೇನ್ರಿ ನಮಗೆ? Can we is equal? ಎಲ್ಲನಲ್ಲ, each one is parallel to each other. Oh fine, then it is fine, then they are fine. AB is parallel to EF is parallel to GH is parallel to CD, so all of them are parallel to each other.
ಆಲ್ ದ 4 ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಟು ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು ರೀ, 3x + 2y 3x + 2y = 180 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಆಗ್ಬೇಕನ್ಬೇಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಇದಾಯ್ತಂತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ 3x ಹಿಯರ್. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ 3x. ಸೊ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತೊಗೋತೀನಿ ರೀ, ದಿಸ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಇಲ್ಲೇನು ನಂಬರ್ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟರವ್ರು ಇಲ್ಲೂ, MNO. ಓಕೆ, MNO ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ತೊಗೊಂಡೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದು 3x ಇದ್ದರೆ ಇದೇನು ಆಗ್ಬೇಕ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ, ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಹೌ ಮಚ್? ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ 106, ಅಗೇನ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಏನು ಇರ್ತಾವೆ ರೀ, ಇಂಟರ್ನಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಡಿಗ್ರಿ. 106 ಇದು 180 - 106 ಎಷ್ಟಾಯಿತು? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ನಿಮಗಿದ? ಈ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್ ಐತೆ ಇದು. ಸೊ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ 3x + 2y = 180 ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, ಹಂಗೆ 106 + ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೌ ಮಚ್? 74 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, 740 ಬರುತ್ತಲ್ಲ, 740 ಅಲ್ಲ, 74 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ನಾವು ದಿಸ್ ಈಸ್ 110 ಮೀನ್ಸ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೌ ಮಚ್? 70, ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಅಪೋಸಿಟ್. ಹಿಂಗೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋದ್ರಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ 70, ಇದು 70, 74 ಅಂದ್ರೆ 144 ಆಯ್ತದೆ ಇಂಟು ಇವೆರಡು. ಸೊ 3x ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವಾಟ್? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ರೀ? ಇಫ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಸ್ಕ್ ಮಿ ಅಗೇನ್, now itself again. Okay, are you able to understand? Don't listen and then tell me. This will be 70, therefore this will be 70, or 110 + 70 should be 180, so therefore this will be 70. ಇದು ಹೆಂಗೆ 74 ಆತ್ರಿ? ಬಿಕಾಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 106 plus this should be equal to 180, therefore this is 74 degree, correct? So if this is 70 degree and this is 74 degree, then 3x should be what? 180 minus 144. 3x should be what? 180 minus 144. Is that clear? Clear till now? No doubt. So therefore 3x is equal to how much? 3x is equal to 36. ಹೌದಾ? 3x is equal to 36 ಆದರೆ 2y ಕಂಡು ಹಿಡಿಬೋದ್ರಿ ನಾನು. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ 36, ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ 2y ಆಲ್ಸೋ. 2y is equal to how much? 180 minus 36. 180 minus 36 will be 144. 144. So 2y is equal to 144, 3x is equal to 36. Okay, and 7z is equal to 70. So I can find out x, y, z here, right? ಇಲ್ಲ ನಡು ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರಿ, ಇಂಡಿಯಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಬೌಂಡ್ರಿ. ಇದು ಯಾವ್ದು ಬಂತಿದ್ದು? ಉಲ್ಟಾ ಏನೋ ಬಂತಲ್ಲ. ಐ ವಾಂಟೆಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಬೌಂಡ್ರಿ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿವ್ರಿ, ಅದು ಬೇರೆ ಇದು ಬೇರೆ ಅವರ. ಸೊ ನಾವು ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಹಿಯರ್ ಇರೋಲ್ ತಕ್. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ x 7, z is equal to how much now? Z is equal to 10, x is equal to 12 and y is equal to 2y is equal to 144. ಅದರ y is equal to ಎಷ್ಟು ರೀ? 72. ನಮಗೀಗ ಒಂದು ಎಂಥದ್ದು ಇಕ್ವೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲೇ, ಏನು ಕೊಟ್ಟರಲ್ಲೇ? y² - x² - z² - 2xz ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು. ಓಕೆ, y² - x² - z² - 2xz ಇಂಥದ್ದು ಯಾವುದರ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಐತೆನಾ? y² - x² - z² - 2xz ಅಂಥೇಳಿ ಐತ್ರಿ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ y² ಮಾಡ್ಬೇಕಾಯ್ತು ನೀವು. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ y². ನನಗೂ ಏನು ಅನ್ಸಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ ನಿಮ್ಗೆ. ನೀವಂತೂ ನೆನಪು ಹಾರಿರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೂ. ಒಂದರ ನೆನಪೈತಿ? a + b + c² ನೆನಪೈತಿ ರೀ? ಎಷ್ಟು? a² + b² + c² 2ab + 2bc + ಓಕೆ. ಸೊ a ಏನು ಬೇಕಾಯ್ತು ನಿಂಗಿಲ್ಲ? a - b - c² a² + b² ಬರ್ತೈತಲ್ಲ, ಹಂಗಾರೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ. ಫರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್, ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಫರ್ಗೆಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್. y² ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ರೀ? y² is equal to 72². 72² ಎಷ್ಟಾಯಿತು?
ಪಟ್ನ ಡ್ರೈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಷ್ಟು 51 ಏನು ಬಹ್ಯಾಟಿಗ ಆರ್ ಯು ಡಿಡ್ ಈ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಮಾಡ್ರಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ 51 28 ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಸ್ಕ್ವೇರಲ್ಲಿ 8 ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ 72 ಅಂದರೆ 70 ಇಂಟು 74 7 28 7 7 7 49 5 1 8 5 1 8 4 5184 4 ಇಟ್ಟಲ್ಲ 584 ಓಕೆ ಮೈನಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ಗೋಯ್ತು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಎಷ್ಟು ರೀ 144 ಮೈನಸ್ ಝೆಡ್ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೌ ಮಚ್ 100 ಒಟ್ಟು 144 ತೆಗಿರಿ ಮೈನಸ್ 2 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಝೆಡ್ 2 ಇಂಟು ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಝೆಡ್ ಎಷ್ಟೈತಿ 120 ಇಂಟು 120 ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು 240 ಹೋಯ್ತು ರೀ ಸೊ 5184 ಒಳಗೆ 144 ಹೋಯ್ತಾ 144 ಹೋತಂದ್ರೆ 40 ಉಳಿತಿರಲಿ 5040 ಇದ್ರೊಳಗೆ ಒಂದು 100 ಹೋಯ್ತಂದ್ರೆ 4940 ಉಳಿತಾ 4940 ಒಳಗೆ 240 ತೆಗಿರಿ 4700 ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯುವರ್ ಆನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಐತಿ ಹಾಂ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 2 ಸೊ ದೇರ್ ಫೋರ್ 2350 ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ವೈ ಆರ್ ಲಾಫಿಂಗ್ ಬರೋಬರಿಲ್ಲ ಇಸ್ ಇಟ್ ರಾಂಗ್ over okay so ಎಷ್ಟು ಟೈಮು 1:12 ಇಲ್ಲಿ ಬಿಡಗ್ರಿ ಏನಿಲ್ಲಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಏನಾರು ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಕಾಯ್ತೀನಿ ಬರಂಗನೇ ಇಲ್ಲ ಯಾವುದೈತಿ ಈಗ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹಂಗಾರೆ ವಿಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಹೋಲ್ ಆಫ್ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಬಿಗರ್ so that we will when we cut it will be good ನಾಲ್ಕು ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಎರಡು ತಗೊಂಡ
Okay, in the given figure, CD is parallel to AD, AB. Okay, ಇದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಾಯ್ತಾನೆ ಹೈಡ್ ಮಾಡಿ. Okay, CD is parallel to AB. CD is parallel to AB. ಕಾಣಾಯ್ತು ನಿಮ್ಗೆ? ಏನು ಡ್ರಾ ಮಾಡಲ? BM is parallel to BM is parallel to DN. PM is parallel to DN. AJI is 100 degree. AJI is 100 degree. And FDI is F ಎಲ್ಲೈತಿಲ್ಲ. Where is the F? ಇದು F H ಇದ್ದಂಗೆ ಅನ್ಸಾಯ್ತದ. Where is F? That is only H. IJH. So F ಎಲ್ಲೈತಿರಲಿ. Where is F here? H ಐತಲ್ಲ ಅದು ಹೋಗಿಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇದು 50. FDI ಅಂತ ಬರ್ತೈತೆ ಅಲ್ಲಿ, ಫಾರಿನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ ಹೋಗಿರಲಿ, ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಐತ್ರಿ ಇದು. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೈ. ಓಕೆ, ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ವೈ ಅನ್ನೋ ಥರ ಇದು ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಲೋ ಆಗೋದಲ್ಲ. ಆರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಾಲ್ವ್ ಹಿಯರ್ ಓನ್ಲಿ. ಇಲ್ಲೇ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟ್ರೈ. ಏನು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು? ಹಾಂ, ಓಕೆ. ಸೊ 58 ಐತ್ರಿ ಇಲ್ಲೇ, ಎಕ್ಸ್ ವೈ ಐತಿ. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಎಲ್ಲಾರ ಹೋಗ್ಬೋದ ನಾವು? ಎಲ್ಲಾರ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಬರ್ಬೇಕು ನಮಗೆ. ಏನಪ್ಪಣ ವೈ ಇದು 58 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೈ. ಹಾಂ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಪ್ಯಾರಲ್. ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 58 ಅಂತೂ ಬರ್ತೈತೆ ನಮಗೆ. ಒಂದಪ್ಪ ಆಪ್ಷನ್ ಐತೆ, ಮುಗೋದತ್ತು ಕಲಾಸ್. ವೆರಿ ಗುಡ್. ಮತ್ತು ಉಳಿದಿದ್ದು ಅದಕ್ಕೆ ಗುದ್ದಾಡೋ ಜರತೈತೆ ನಮ್ಗೆ. ಏನು ಗುದ್ದಾಡೋ ಜರತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದು 58 ಐತಿ, ಅದು 58 ಐತಿ ಕಲಾಸ್. ಮತ್ತು ಅದು 58 ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ. ಹೌದಲ್ರಿ? ಎಕ್ಸ್ ಇರೋಲ್ ತೆಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಕಂಡುಹಿಡ್ಬೋದ ನಾವು? 100. ಸೊ 58 ಅಂತೂ ಆಯ್ತು. ಈಗ 58ಲಿಂದ ಬರ್ಬೇಕು. ಇದು 100 ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. 58 ಸಾಕು ಅನಿಸ್ತೈತಿ. 58 ಆದರೆ ಇದು 100, ಇದು 100, ಅದು 100 ಆಯ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ 100 ಇದು. ಸೊ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 58 ಅಲ್ಲ? ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 58 ಆದರೆ ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಾಟ್ 80. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 8. 138 ಅಂತಂದರೆ 42. 138 ಆಯಿತು. ಸೊ 138 ಆದರೆ ಅದೆಷ್ಟು ಇರ್ಬೇಕು? 48. ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ 48. ಬಟ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋರಿ ಏನು ನಾವು? ಇವರೇ ಇಟ್ಕೋತಾರ. ನಮಗಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ತನಕ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ. 58. ಓಕೆ, 58. ಓಕೆ, ವೇಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 100. ಇದು 100 ಆದರೆ ಎಸ್ ಏತ ಓಕೆ ರೈಟ್. 58 ಅದಂತೂ 58 ಐತಿ. ಎಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 58 ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲು ಇಲ್ಲದ. ಸೊ ಇಫ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 42 ತೊಗೊಂಡು ನಾವು ಮಾಡೋದೇನೋ ಬ್ಯಾಡ್. ನಮಗಿದು ಬೇಕು ರೀ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಓಕೆ, ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ 58, ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೌ ಮಚ್? 42. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ 42, ದೆನ್ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದಿಸ್. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೌ ಮಚ್? ಇದು 42 ಆದರೆ ಇದು ಬರಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಲೈಂಗ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಲೈನ್. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲೇ ಬರ್ತೈತಲ್ಲ. ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ 80. ಇವು ಪ್ಯಾರಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅದಾವೆ. ಇಂಟರ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಲೇ 80 ಬರ್ತೈತೆ ರೀ. ಇಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ 80, then this will be what? This will also be 80. If this is 80, then this is 80 ಅಂದರೆ 138. 138 ಅಂದರೆ x is equal to 42 ಆಗ್ಬೇಕಲ್ಲ.
ಇಲ್ಲ 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 ಆಪ್ಷನ್ ರಾಂಗ್ ಅಲ್ಲ. ಇದು ಈ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಪೂರ ಆಗಿಲ್ಲಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ, ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಆಗೈತೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ಏನಪ್ಪಣ? ಹೌದು, ಯಾವ್ದು ಈಕ್ವಲ್ ಆಯ್ತು ಯಾವ್ದ್ರ ಜೊತೆ? ಹಾಂ ಹೌದು, ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಅನ್ಸಿದಾವಲ್ಲ. ಹೌದು, ಎಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನಾಗ ಏನು ಮಾಡೋದು? ಎಚ್ ಪಾಯಿಂಟ್ನಾಗ ಏನು ಮಾಡವ ನಿನ್ನ? ಇನ್ನೊಂದು ಇಲ್ಲ ಏನು ನೋಡ್ಯಾವ ಅದು, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಆಗೋದು ನಮಗೆ? ಈಗ ಇದಿಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ನಾವು ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾಪನ್? ಇದು 80 ಡಿಗ್ರಿ ಆಯ್ತು, ಇದು 100 ಡಿಗ್ರಿ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ, ನಾವು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್? ಕಮ್ ಕಮ್. both are 180 degrees sir. ಹಾಂ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ 50 ಇದು 22 ಡಿಗ್ರಿ. ಹೌ ಇಟ್ ವಿಲ್ 120? ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಮೈನಸ್ ಇದು 180 ಡಿಗ್ರಿ ಟೋಟಲ್. 180 ಹೆಂಗೆ ಆಯ್ತದ? ಹಂಗಲ್ಲ, ಇದು 58 ರೀ. ಇದು ಇವೆರಡು ಸೇರ್ಕೊಂಡು 180 ಹಂಗಲ್ಲ, ಸರ್ ಅದು ಹಂಗಲ್ಲ. ಇರೇಸರ್. ಮಾಡಿದ್ದು ಸರ್. ನನಗೇನು ಅನ್ಸಾಗಿಲ್ಲ ಅದು. ಪ್ಯಾರಲ್ ಲೈನ್ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ವಿಲ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ರೀಚ್ ಸಮ್ವೇರ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಶ್ಯೂರ್. 180. So therefore this will be, I'll see what will be useful here. 138 ಆದರೆ ಇದು 42 ಆಯ್ತು ರೀ. This will be 42. If this is 42, then I can find out this is how much? This is 138. If this is 138, then also it's of no use. ಇಲ್ಲ, ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಕೈತಿ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗುದ್ದಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಐ ಡೋಂಟ್ ಥಿಂಕ್ ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಹಿಯರ್. We'll take a fresh approach. We'll take a fresh approach. Okay, this is 58, so this will be 58. There is no doubt about it. ಎರಡು ಪ್ಯಾರಲಲ್ ಲೈನ್ಸ್ ಅದಾವ ರೀ. ಸೊ therefore this will be 58. This is 58 degree. Now we'll have to find out what ಇದು 58 ಆದ್ರೆ either we have to find out this triangle or this triangle. ಎರಡು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾರ ಆಗ್ಬೇಕು. ಇದು 58 ಆಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ then this will be how much? This will be 80 degree. This will be 80 degree. If that is 80 degree, then this will also be 80 degree. This will also be 80 degree. So this is 80 degree means this will be what? Again 42 degree. ಮತ್ತೆ ಗುಂಡಾಳ ಸಾಯ್ತೀವಿ. So therefore this will be how much? 138 degree. 138 degree ಆದರೆ again we are not able to find out. 138 58x ಇಲ್ಲ, ಇದ್ರದ್ದೇನೋ ಸಿಂಪಲ್ ಐತ್ರಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್.
external angle will be CIG. I Triangle IGD is IG. G D. Its external angle is GIC. GIC. Okay. So 80 will be the rest will be 100. This will be 100. Say if it is 100, then opposite angle should be. Equal to, okay, but what I do not know is this part. That is creating trouble. So not even that makes sense. This is 100 here, this is 100. For this triangle also, this is external angle. For this triangle also, that is an external angle. External angle. So this is 58 plus 42 is equal to 100. But we do not know this part, no? That is the problem. If that was known, then we could have taken and finished it off. But at the yellow, I am also not able to see where it is. 138 is 120, 138. sir. ಹಾಂ ಅದು ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಹೋಲ್ ಸಮ್ 180 ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್. ಯಾವ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್? ನಾವು x and x ಪ್ಲಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2x ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ d ಗೆ x ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಂತು ಸರ್. ಡಿ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿ. ಅಂದ್ರೆ x ಅದು ಇದು ಎಕ್ಸ್, ಅದು x ಸರ್. ಅದು ಹೆಂಗೆ ಎಕ್ಸ್? ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ 2x ಅಂದ್ರೆ ಸಮ್ ಮಾಡೋದು ಹಾಂ ಯಾರು ಹೇಳ್ರದನ್ನ? 138 ಡಿಗ್ರಿ ಅದು ಇದು ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ? ಹೌ ಆರ್ ಯು ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅಸ್ಯೂಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್? ಹಂಗೆ ಆಯ್ತಿ, ಹಂಗಿಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಆಯ್ತಿ. ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸೇ ದಟ್ ಬೋತ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ರೂ ಈಕ್ವಲ್? ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಸೇ ಬೋತ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್? ಡಿ ಮತ್ತು ಜಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಈಕ್ವಲ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ನಾವು ಮಾಡಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಹೌ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಮೇಕ್ ಇಟ್? ಟೆಲ್ ಮೀ ದ ರೀಸನ್. ನೀ ಆನ್ಸರ್ ಬೈತ್ ಅಂದ್ಕೂಳೆ 21 ಹೆಂಗಾರು ಮಾಡಕತ್ತೀನಿ ನೀನೀಗ. ಮತ್ತೆ ಹೌದು 60 ಬರಂಗಿಲ್ಲ, 180 ಆಗ್ಬೇಕು. ಹೌದು ಅದ್ಯಾಕೆ ಬರ್ತೈತಿ? ಹೆಂಗೆ ಹಾವು? ಓಕೆ ಫೈನ್, ಇದನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ನಿಲ್ಸಿ. I forgot how to solve it probably. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಸೋ ಕಾಂಪ್ಲಿಕೇಟೆಡ್. ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಏಬಲ್ ಟು ರೀಕಲೆಕ್ಟ್ ಅಷ್ಟೇ. ಪ್ಯಾರಲ್ ಮಾಡಿದಾಗೂ ಏನಪ್ಪ ಹಂಗಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪ್ಯಾರಲಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ 58, 138 ಅವೆರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಬರೋಂಗಲ್ಲ. I'll solve it later. Okay, let us go to 23. 21 of 58 should be the 58 on the 58 ಬರಬೇಕು. Yes, tell me. ಹೇಳಮ್ಮ. You want to come here and tell? ಹೇಳ. Sir, whatever she said was Fine, tell me. ಅಂದ್ರೆ ಅದು external angle ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಹೌದು. NHG ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಾವು ಕಂಡುಹಿಡಿದು ಅಂದ್ರೆ GD ಇದು ಟೋಟಲ್ NHG ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಇದು 100 GHN. ಓಕೆ, ಇದು ಜಿ ಮತ್ತು ಡಿದ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಸಮ ಇರ್ಬೇಕು. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಹಾಂ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಗುಡ್. ಕರೆಕ್ಟ್ ಐತೆ. ದೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫೈನ್. ಬಟ್ ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವಿಚ್ ಒನ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಐತಂದ್ರೆ ಇದು 42 ಇರ್ಬೇಕು ರೀ. ಬಟ್ ಇದು 42 ಐತಂದ್ರೆ ಇವು ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅದಾವ ಅಂತ ಎಲ್ಗೋಯ್ತು ನಮಗೆ. ಹೌದು, ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ ವೈ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 42. ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಮ್ಮ? ಈಗ ಇದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕಲ್ಲ ಮೊದಲಂಗೆ. ದ್ಯಾಟ್ ಯುವರ್ ಡನ್ ಈಸ್ ಗುಡ್, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಫೈನ್. ನಮ್ಗೆ ಅದಂತೂ ಇಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಇದನ್ನ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕನ್ನ? ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಇದು 138 ಐತ್ರಿ, ಇವೆರಡು ಸೇರ್ಕೊಂಡು 42 ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ರೀ ಮಾಡೋ ಜರೂರತ್ ಏನೈತೆ ನಮಗೆ? ವಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಅಲ್ಲ. ಇದು 138 ಐತ್ರಿ, ಇವೆರಡು ಸೇರ್ಕೊಂಡು 42 ಆಗಬೇಕು. ಹೌದಾ? 42 ಆಗ್ಬೇಕನ್ನೋದು ನಮ್ಗೆ ಐತಿ. ಬಟ್ ಈಗ ಇದು 21 ಹೆಂಗೆ ಆಯ್ತು ರೀ? ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಹೆಂಗೆ ಐತಿ? ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ. ಓಕೆ, ವಿಲ್ ಸಾಲ್ವ್ ಇಟ್. ವಿಲ್ ನಾಟ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಆನ್ ದ ಒನ್ ಕ್ವಶನ್. ನಾನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಆ್ಯಂಗಲ್ ಎ
and angle B are complementary angles. Angle B is 30 more than 1/4 of the supplementary angle. Okay, then find half of angle A ಅಂತಾರೆ ಏನಿಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆ. ಸೊ A and B are complementary angles ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ಬೇಕು ಇವು? ಆ್ಯಂಗಲ್ A ಪ್ಲಸ್ ಇಲ್ಲೇ ಬರಿತೀನಿ ನಾನು, ಕೆಳಗಡೆ ಬರಿತೀನಿ ಅದರ ಇದ್ರಿಗಿನ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಗಲ್ A ಪ್ಲಸ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ B ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಹೌ ಮಚ್? 90 ಡಿಗ್ರಿ. ಹೌದಾ? ಆ್ಯಂಗಲ್ B is 30 more than 1/4 of its supplementary angle. 1/4 supplementary angle ಎಷ್ಟು ಇರ್ಬೇಕು ಹಂಗಾರೆ? 180 ಮೈನಸ್ B ಇರಬೇಕು. B supplementary angle should be 180 minus B. Yes or no? Okay, so ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ B ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ರೀ. ಓಕೆ, B is equal to ಇದು 4 ಬರೋಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ, B is equal to 1/4 of 180 minus B ಅಂದರೆ 180 minus B upon 4. ಇದನ್ನು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬಿಡೋಣಂತ. ಸೊ therefore this will be 120. ಓಕೆ, ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ I will add them. So therefore B will be equal to what? B will be equal to 180 plus 120 will be ಇದು 4 ಆ ಕಡೆ ಹೋಗಲಿ, 4B is equal to, ಆಮೇಲೆ ಇದು B ಈ ಕಡೆ ಬರಲಿ. ಸೊ ಪ್ಲಸ್ B is equal to 180 ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ರೀ? 300. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ದಿಸ್ 4 will go this side and it will become 4B. This minus B will go that side and it will become plus B. Okay, so therefore 4B plus B is equal to 300. Therefore B is equal to ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ರೀ? 5 30 60 ಡಿಗ್ರಿ. ಓಕೆ, ಈ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ಬೇಕು ರೀ? 30 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗ್ಬೇಕು. ಹೌದಲ್ಲ? If this is 60 degree, then they are asking half of A. Half of A will be what? Half of 30. So therefore it will be 15 degree. Okay. So let us go to next one. DH and GHG length are same? No, not necessary. Correct. Yes, one thing we didn't observe here is DH is equal to HG. DH is equal to HG. Okay, DH is equal to HG. Somebody in YouTube commented right now. They have given that DH is equal to HG. Okay, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಥಿಯರಮ್ ಐತೆ. ಸೊ ಅಗೇನ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ ಥಿಯರಮ್ನಾಗ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇಫ್ ದಿ DH is equal to HG. Okay, if the sides are equal, then the angles opposite to side which also will be equal. Okay, so ಹಂಗಾಗಿ ಇದು ಮತ್ತು ಇದು ಈಕ್ವಲ್ ಐತೆ. DH is equal to HG. ಓಕೆ, ಹಾಗಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು ರೀ? ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮತ್ತು ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಆಫ್ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್. ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಟ್ರಯಾಂಗಲ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ನಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಇಫ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, ದೆನ್ ದ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸೇಮ್. ಇಫ್ ದ ಸೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಸೇಮ್, ದೆನ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮತ್ತು ಸೈಡಿಗೆ ಒಂದು ರಿಲೇಷನ್ ಐತಿ. ಏನು ರಿಲೇಷನ್ ಐತಿ ರೀ? ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್. ಓಕೆ, ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೋಯೆಸ್ಟ್. And if the lines are equal, then the opposite angles will also be equal. So on that basis, what he said will be right now. Okay, 138 ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ಸಾಲ್ವ್ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟು ಗುದ್ದಾಡೋಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ. ವಿ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಸೋ ಮಚ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್. ಅದೇ ಹೇಳಿದ್ದಲ್ಲ, DH is equal to HG ಬಿಟ್ಟಿವಿ ನಾವು. DH is equal to HG ಆಯ್ತು ಅಂದರೆ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಮತ್ತು ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್. Now I can accept that X is fine. Without that we will not be able to, because that is a theorem. So therefore what will happen? ಇದು 138. ಸೊ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೇಯಿಂಗ್, ಅದು ಯಾಕೆ ಈಕ್ವಲ್ ಯಾಕೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಲೈನ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್. DH ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು HG. ವೆನ್ ದ ಲೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಈಕ್ವಲ್, ದ ಅಪೋಸಿಟ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್. ಇದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್, ಇದರ ಅಪೋಸಿಟ್ ಈ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಈಕ್ವಲ್. ಸೊ ದರ್ ಫಾರ್ 138 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು, ಓಕೆ ಇದು ಪೆನ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ, 138
ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2x ಆಗತ್ತೆ ರೀ. 138 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2x ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾರಿ 180 ಮೈನಸ್ 38 138 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2x. 138 ಒಳಗೆ ಇವೆರಡು ಮೈನಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ 180 ಟೋಟಲ್ ಆಗಬೇಕು. ಇದ್ರೊಳಗೆ ಎರಡು ಮೈನಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ 138. ಸೊ ದೇರ್ ಫಾರ್ ಅಥವಾ ಹಂಗೆ 2x ಪ್ಲಸ್ 138 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 180 ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು. ಸೊ ಹೌ ಮಚ್ ಇಸ್ 42 ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2x. ದೇರ್ ಫಾರ್ x ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 21. x ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 21. ಓಕೆ, ಈಗ 4 ಹೋಯ್ತಾ, ನಂದು ಆ ಕಡೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಐತಿ. ಸೊ ಯು ನೋಟೆಡ್. ಓವರ್ ಆಯ್ತಾ, ಬರ್ದಾಯ್ತಾ? ಅಲ್ಲ ಅದೇನು ಕ್ವಶನ್ ಕಳಿಸಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅವನಾಗ ಡ್ರಾ ಮಾಡುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ. ನಿನ್ನ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಐ ಆಮ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಂಟ್. ಕಳಿಸಿನಿ ಈಗಾಗಲೇ, ನಿನ್ನೆ ಕಳಿಸಿನಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಕಳಿಸಿನಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್, ನಿನ್ನ ಕ್ವಶನ್ ಕಳಿಸಿನಿ, ಮತ್ತೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡೋದು. ಓನ್ಲಿ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ರೈಟ್. ಸ್ಟಿಲ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಇಟ್ಸ್ ಫೈನ್. ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ಬೇಕು, ಸಾಕಾ? ಓಕೆ, ಇದನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಟುಡೇ ಐ ವಿಲ್ ಸೆಂಡ್ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಎಸ್ಟರ್ಡೇ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಸೆಂಟ್ ರೈಟ್. ನಿನ್ನೂ ಕಳಿಸಿನಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್